Loan Factory ਤੋਂ good morning and welcome to the show, Mr. Thwan. Good morning, Jas. Good morning, everyone. So, Mr. Thwan, let's start with the interest rate. What is the interest rate today? The rate today has gone up a little bit. Okay. Last week it's getting better, but now it's getting worse today. For a good loan, 300,000 to 400, from 300,000 to $510,000, with at least 25% equity and excellent credit score. The rate right now is 2.875% for 30-year fixed and 2.5% for 15-year fixed. So 2.875% for 30-year fixed and 2.5% for 15-year fixed. No closing costs. And this is for one of the best borrower. If your loan does not fall into this category, then your rate would be higher. And I recommend you to call in right now to ask the question so I can give you the rate. Or you can visit loanfactory.com to check out the rate on our website. Okay. So ਦੋਸਤੋ ਰੇਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੀ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 559-412-1313 559-412-1313 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਰੇਟ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ 300,000 ਤੋਂ 510 ਤੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆ, 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5,10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 25% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ 2.875 ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ 2.5 ਇਹ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, 2.5। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੋਰੋਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਰੇਟ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 559-412-1313 559-412-1313 ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ loanfactory.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So, Mr. Thon, you are talking about the excellent credit score. So, what if somebody, so what do you mean by, first of all, excellent credit score, and what if somebody's credit score is not that good? In that case, what will happen? The rate will go up or the eligibility will affect? Very good question. So, in America, there are 3 credit bureaus: TransUnion, Equifax, and Experian. All 3 of them will keep track of all of your credit. Any credit card, any debt that you have, how you pay them, what is the limit. They track everything. And they will have a formula to determine what is your credit score. And the score will tell if you are a good borrower or not. So if you have low score, you will have a hard time borrowing money. But if you have excellent credit score, then the lender will like you and they will give you money if you want to borrow from them. So this is important to keep the credit score high. And the score go from as low as 350 all the way to 850. However, most people will have a score between 600 to 800. Most people will have a score of 600 to 800. And for conventional loan, for the best loan, then you need a score of
620 or higher. If it's under 620, you have to go with FHA loan. And if your score is under 550, you will have a hard time borrow money for mortgage. Under 550 is almost impossible. But between 550 to 619, you have to go with a special loan that have mortgage insurance. You have to pay insurance to get the loan because your score is too bad, too low. From 620 and higher, you can go with the best type of loan. But if your score is low, let's say 620 or 640, then the rate is high. And therefore, you should keep the score of 720 or higher to get better rate. So ideally, you need a score of 620 to get a good rate. Yeah. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 350 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 850 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 600 ਤੋਂ 800 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ 550 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਆ, ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। 620 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ FHA ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਆ। 620 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ 850 ਤੱਕ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। So, Mr. Thon, what do you mean by FHA? FHA loan, if the credit you are talking, if the credit score is below 620, then this will be FHA loan. So, can you explain that? Yeah, if your credit score is under 620, you won't be able to borrow conventional loan, a normal loan. You are not qualified. So you have to go with a loan called FHA loan. FHA loan is a loan designed to help borrower with bad credit score to buy house. The government doesn't want to exclude them from the ability to own a home. So some people have bad credit, but they want to buy a home. The government feel bad if they cannot borrow money. So they come up with a type of loan to help these borrowers. And these borrowers have to pay monthly mortgage insurance around $100 to $200 every month. That is the additional cost to buy the mortgage insurance to protect the lender in case if you cannot pay, your house go into foreclosure, then the lender is protected. They will get paid. So those are the special types of loan for people with bad credit score. So ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਆ, ਜੇ 620 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $100-200 ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਇਹਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਬੋਰੋਅਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਜਾਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ 'ਚ ਮੋੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੋਰੋਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ $100-200 ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਘੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। So Mr. Thon, we'll be
back after a short commercial break. Yeah, and can you give everyone the phone number so they can call in? Yeah, sure. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 559 412 1313 ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5594121313 ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਵੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਅਲ estate ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛਣੀ, ਇਹ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ 559 412 1313 ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਥਵਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। loanfactory.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਭਰ ਕੇ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਡਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਦਾ, ਗੱਲ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, loanfactory.com। ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੋਸਤੋ।
दोस्तों प्रोग्राम च एक बारी फिर तो स्वागत. So welcome again to the show, Mr. Thorn. Hi, Jess. Yes. So, Mr. Thorn, we were talking about the interest rate and the credit score. So, how to choose a lender or mortgage broker? What is the criteria, or what should be in the mind before going to the mortgage broker or a lender? Very, very good question. Before you choose a place to help you with the loan, you should know who are you dealing with. Are you dealing with a bank or a lender or a mortgage broker? They all different. The bank, we all know the bank. And we all know that naturally when we need money, we tend to go to the bank to ask for help. That is correct in many, many countries, but not in the U.S. In the U.S., the bank has high rate and they are very slow, and people don't want to deal with them. So, in general, people stay away from the bank unless for jumbo loan, their rate is so good that we have to go with them. Otherwise, most people don't go to the bank to get help. But people here still go to the bank. And as the result, the rate is high and it takes them a long time to close the loan. So then we have lender. Lender is basically a company and their goal is just to lend money. And the lender, they are big company, and therefore they have overhead. They have a lot of costs to run their business, and they make a lot of money. As the result, the borrower, the consumer, will have high rate when we come to them. Normally, they have higher rate. And lender, they are very smart. Somehow, they work very closely with the real estate agent. And the real estate agent normally refer them their customers, which are you. So when you need to buy a home, people tend to ask the real estate agent for help. And the real estate agent will also refer a lender to help the buyer. And as the result, you are not shopping around. You go straight to the lender. And the lender normally have high rate as well. And therefore, you will have high rate. The reason is you don't shop around. And lender normally have high rate. And lender know that you don't shop around. Why would they give you a lower rate? So those are the lender. And when you work with a lender, you know that you deal with the lender. The lender, of course, it's their money, right? So they will not try to help you. If you run into any problem, they will not advise you how to get around it. They will not tell you how to avoid the problem, because they are the lender. They're not going to tell you something to help you get around their requirements. So not only you get high rate, but if you run into problem, no one help you. And if they deny your loan, you have to start all over with a new lender, a new place. And that is so painful. And therefore, I recommend you go with a broker. The broker will work for you. They will make money only after you get the loan. If you cannot qualify, if you don't get the loan, they don't get paid. So they have motivation to help you get the loan. And they also have motivation to make sure you are happy. Because you get low rate, you get the loan, you are happy. And when you are happy, you will come back to them, you will refer more customers to them. And therefore,
it's good to work with a broker because the broker will help you. They will make sure you get the loan. They will help you when you run into problem. And if your loan got denied, they will try to submit your loan to a new lender, a different lender. So it's always good to go with a broker compared to lenders or a bank. And even with broker, some broker have high rate and some broker has low rate. And therefore, you need to always shop around. Pick a lender that have the best rate. It's important to shop around. Let the broker know upfront that you want low rate, you want to shop around. And if they can offer you the best rate, you will go with them. So it's important. Two things that we learn is first, we should go with a broker instead of a bank or a lender. And secondly, you need to shop around. And in order to shop around, you should check out loanfactory.com. That is the best way to shop around, because if you compare 2 or 3 brokers, you know that you shop around, but you don't know if you get the best deal, because that 2 or 3 brokers, all of them might have high rate. So what is the point of shopping around when you pick and shop around among brokers that have high rate? That's why it's important to know the benchmark. It's important to know loanfactory.com, the rate from us, and then you can compare with other lenders. If they have better rate than Loan Factory, then you know that you get good rate. Yeah. Yes. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਆ ਉਹ ਲੈਣਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਰ ਆ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੀਜਾ ਜਦੋਂ ਜੰਬੋ ਲੋਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੀ ਚੰਗੇ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹਾਈ ਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੋ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੈਂਡਰ। ਲੈਂਡਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਹੈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੋਅਰ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਪ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੈਂਡਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਵੱਧ ਲਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਖੁਰਚੇ ਸਾਰੇ ਪਾ ਕੇ, ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਪ ਅਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਰੇਟ ਦਿੰਦਾ। ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਸਟਮਰ ਅੱਗੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਦੇ ਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਸ਼ੋਪ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ loanfactory.com 'ਤੇ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਰੇਟ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਕੀ ਆ ਅਤੇ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਔਫਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ, ਲੈਂਡਰ ਅਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਜਾਓ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੋਲ। ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਹਨੇ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਦਊਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ
ਲੋਨ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੋਅਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 559 412 1313 ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੈਂਕ, ਲੈਂਡਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। So, Mr. Thon, why some broker have high rate than the others? Yeah, it's simple. There are, that is the same question as why Loan Factory has low rates compared to other brokers. Yes. So, first of all, the profit that each broker makes, like for example, Loan Factory, we make 1% of the loan amount for every loan we close. But other lenders, they make 1.5%. Some place, they make 2%. So they make so much, and as the result, the borrower have to pay higher cost or higher rate. So that is the first reason. The second reason is some broker, they don't shop around for you. They work with 1 or 2 lenders only. For Loan Factory, we shop around for you. We have the technology that can help us pick the lender so fast. We know right away which lender have the best rate for you, and we can shop around for you. We can switch the lender quickly, easily. We know instantly any lender that have the best rate because we have the technology. So we shop around a lot more lender. We shop around quickly, and with the technology, we make sure that your loan is sent to the lender with the best rate. And along the way, if we find other lenders that have better rate, we would be happy to switch for you. So we shop around for you. That is the second reason. And the third reason is because we have relationship with the lender. We send them a lot of loans. We do a good job. So they give us an incentive. They give us a better pricing compared to other brokers, which are smaller. They don't know how to run business well. So because of these 3 reasons, we have better rate than many other brokers. ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਸਟਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੈਂਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਫੈਕਟਰੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਇਹ ਦਵਾ ਸਕਣ। So, Mr. Thon, at the end, any particular message at this time to the listeners? No, I mean, the last thing I want to say is rate has gone up a little bit, but it's still low. So if you have not refinanced yet, you should spend some time to start the process. It doesn't take much time, but you can save a lot of money. So please try to start the process to refinance and save money. Visit loanfactory.com. It should take you only a minute, but then you can learn a lot, or you can save a lot of money. Thank you, Jas. Thank you, everyone, for listening to our talk show. Thank you. Thank you very much, Mr. Thon. Yeah. So, ਦੋਸਤੋ, ਮਿਸਟਰ ਥੌਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਨੇਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ।
उस समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ। loanfactory.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। loanfactory.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। loanfactory.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਲੋਨ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਆ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਲੋਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਭਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਡ ਜ਼ਿਪ ਕੋਡ ਕਿਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। 38 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ loanfactory.com 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਆ 8005678868 800-800-567-8868 800-567 ਅਤੇ 8868 ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ, ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ, ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ, ਓਰਲੈਂਡੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੈਰੀ, ਹਿਊਸਟਨ, ਲਿਨਵੁੱਡ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ thuan@loanfactory.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। THUAN@loanfactory.com ਅਤੇ ਜਾਂ info@loanfactory.com info@loanfactory.com ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। loanfactory.com ਮਿਸਟਰ ਥਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈਂਡਰਸ ਬਾਰੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੌਰਗੇਜ ਬਾਰੇ, ਰੀਅਲ estate ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੋਸਤੋ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ